শহরের দিকে তিনি এলিজাবেথকে প্রীতি He will protect his little infant that is being knit together in its mother's womb. Mother and child, as the day for delivery, draws ever closer, containing the mother's creation's Lord. Guiding hand of protection be over, around, and within his little life, and may Give us that wisdom to make sure that the baby can grow content into this word. করে আজকে এবং কৃষ্ণের জীবনের কামনায় আজকে তোমার জন্য তুলে ধরছি। তুমি সদয় হয়ে তার গ্রহণ All the time he's just crazy little. Thank you guys too. And a big hand for our king. Thank you very much. শুভ সন্ধ্যা খালাতিয়াস সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সবাইকে এই সন্ধ্যাবেলায় স্বাগতম জানাই। আমরা এখানে সবাই আজকে আমন্ত্রিত এবং একসঙ্গে সমবেত হয়েছি ইন অনার অফ ক্রিস্টিনা দাস। ক্রিস্টিনাকে আবার আমরা একটু ক্রিস্টিনাকে দাঁড়াও, যার সম্মানে আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা সবাই হাতে তালে দিয়ে গিয়ে আজকে আবার আমরা জানি দ্য গুড নিউজ যে ক্রিস্টিনা এবং of the prophet Jeremiah. The word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. পলের পত্র। প্রিয়জনেরা, তোমরা তো ঈশ্বরের মনোনীত জন, তার পূর্ণজন। তিনি তোমাদের ভালোবাসেন, তাই তোমরা দয়া, মমতা, সহৃদয়তা, নম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা গর্বফল মা মারিয়া আনন্দ কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন প্রভুর জয়গান। প্রভু আপনাদের সহায় থাকুন। লোক অনুসারে পবিত্র মঙ্গল সমাচার থেকে পাঠ। হে প্রভু, তোমার মহিমা হোক। ত্রাণকর্তার আগমনের সংবাদ পাবার পর মারিয়া বাড়ি ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চলে জুদেয়া প্রদেশের একটি শহরের দিকে তাড়াতাড়ি হেঁটে চললেন। সেখানে জাকারিয়ার বাড়িতে ঢুকে তিনি এলিজাবেথকে প্রীতি সম্ভাষণ জানালেন। তখন হলো কি, এলিজাবেথ যেই
সেই প্রীতির সম্ভাষণ শুনতে পেলেন, তার গর্ভের শিশুটি আনন্দে নড়ে উঠল। এবং আমরা যেখানে এসেছি, we are here not only to celebrate the new life, but at the same time to show our support for you guys. This is a journey. Those who are the parents here with the kids, you know, this is a journey. এটা একটা যাত্রা। এই যে এটা প্যারেন্ট হওয়া, being a parent is a journey. Being a parent is a journey. মাতৃত্ব তোমার কাছ থেকে উচ্চারিত হয়। অ্যান্টনি ও ক্রিস্টিনার মধ্য দিয়ে যে শিশু কন্যা কুমারী মারিয়া, তুমি ঈশ্বর সন্তান প্রভু যিশুর মা। তুমি একজন মানব নারী হয়ে সকল নারীর মতো For the little baby that is about to be born, Lord, we pray that you will protect this little infant that is being knit together in its mother's womb. And we pray, Lord, that you would undertake for a safe delivery at the right time. Guard and protect both mother and child as the day for delivery draws ever closer and keeps them from all the perils and dangers. Let us pray to the Lord. We bring this little baby that is forming in the mother's womb to you, Lord, and pray that you would be with him every step of the way. We ask that your guiding hand of protection be over, around, and within his little life, and may he grow and develop without any problems until he is born safely. Let us pray, Lord. Dear Lord, thank you for helping the mother make it to the full term in her pregnancy. Please help the baby come at just the right time as the family is looking forward to welcoming him into their home. Bless her labor and delivery. Give the medical staff wisdom to make all the right decisions. We pray that your sweet presence will fill the room with joy as you deliver the baby and welcome him into this world. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. হে সর্বশক্তিমান সনাতন পরমেশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই বিশেষ করে অ্যান্থনি এবং ক্রিস্টিনের জীবনের জন্য এবং তাদের জীবনে তোমার অপরিসীম দান, এই সন্তানকে দান করার জন্য। হে দয়ালু পিতা, গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে যে সকল প্রার্থনা তাদের মঙ্গল কামনায় আজকে তোমার চরণ তলে তুলে ধরছি, তুমি সদয় হয়ে তার গ্রহণ ও পূরণ করো। এই প্রার্থনা করি তোমারই পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে। and my mom would start yell at us when the ball would hit the roof. So it's gonna be like crazy. So why are you doing guys these things like all the time? You just crazy little like the sounds all over the. And we also broke some window. By the way, I just wanted to say, now you're married to your beautiful wife, Christina, and you're gonna have a baby. I hope we should guys too. I just wanted to say I'm proud of you,
And we'll be looking for you someone. We're gonna see that later. Don't worry about it, it's not a later. I just wanted to say, man, now you're married to a beautiful wife, Christina. You're gonna have a little baby. I just wanted to say I'm proud of you, and again, congratulations. Thank you very much. No problem. Have a big hand for us, please. Thank you. Have a big hand for us, please. Thank you very much.